Good morning, students. My name is MD Shakheel Ahmed, lecturer in Botany, Government Degree College, Atmakur, Vanaparthi district. So, students, ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటున్న టాపిక్ వృక్ష వర్గీకరణ శాస్త్రము, టాక్సానమీ, ఆస్టరేసి కుటుంబం గురించి మనము ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నాం. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆస్టరేసి ఫ్యామిలీ, పేపర్ 2. ఓకే, సో ముందుగా మనము సిస్టమాటిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆస్టరేసి చెప్పుకుందాం. ఆస్టరేసి కుటుంబం యొక్క వర్గీకరణ విధానం గురించి చెప్పుకుందాం మనం. తరగతి ద్విదళ బీజాలు, ఉపతరగతి గామోపెటలే, శ్రేణి ఇన్ఫిరే, క్రమము ఆస్టరేలిస్, కుటుంబము ఆస్టరేసి. ఓకే, we are discussing about systematic classification of Austaraceae family. Class Dicotyledonnae, subclass Gamopetalae, series Inferae, order Austaralis, family Austaraceae, species ట్రైడెక్స్ ప్రొకంబెన్స్. ఓకే, ఈరోజు మనము ఆస్టరేసి కుటుంబం యొక్క ఆస్టరేసి కుటుంబానికి చెందిన ట్రైడెక్స్ ప్రొకంబెన్స్ యొక్క మొక్క గురించి మనము ఈరోజు వివరించుకుందాం. మనము ఆస్టరేసి కుటుంబం గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. అయితే ముందుగా మనం ఇప్పుడు ఆస్టరేసి యొక్క వర్గీకరణ చెప్పుకున్నాం. సిస్టమాటిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ Austaraceae family just now we are discussed, and now we are going to discuss distribution of Austaraceae family. Austaraceae is one of the largest families of the flowering plants. It comprising about 1250 genera and 25,000 species. They are distributed throughout the world. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, సాధారణంగా ఈ ఆస్ట్రేలియా కుటుంబంలో 1250 ప్రజాతులు ఉన్నవి మరియు 25,000 జాతులు ఉన్నవి. ద్విదళ బీజాలలో ఈ కుటుంబ మొక్కలు అత్యున్నత పరిణితి చెందిన స్థాయికి చూపుతాయి. ఈ మొక్కలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా విస్తరించి ఉన్నవి. నెక్స్ట్, ఆస్టరేసి కుటుంబం యొక్క లక్షణాలు. ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్స్ చూడండి. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఆస్టరేసి ఫ్యామిలీ. వన్ ఈజ్ Tridex procumbens, and second one Lactuca sativa, that is called garden lettuce salad. Helianthus tuberosus, Jerusalem artichoke, Cynara scolinus, globe artichoke, Chicoryum intibus, chicory, Helianthus annuus sunflower, Carthamus tinctorius, safflower kusum, Tagetes petula, French marigold, Tagetes minuta, స్టింకింగ్ రోగర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు విత్ స్టూడెంట్స్ మనం కొన్ని ఆస్టరేసి కుటుంబానికి చెందిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మొక్కల గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ ట్రైడెక్స్
procumbens, gaddi chamanti. Then next one, lactuca sativa. దాన్ని ఇంకో పేరుతో మనము వాటి సాధారణ నామాలు లెట్యూస్ సలాడ్ అని పిలుస్తాం మనం. నెక్స్ట్ వన్ హీలియాంథస్ ట్యూబరోజెస్. నెక్స్ట్ హీలియాంథస్ ట్యూబరోజెస్, దాని ఇంకో పేరుతో మనము జెరూసలం ఆర్టిచోక్. నెక్స్ట్ సైనారా. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ సైనారా స్కోలైనస్ గ్లోబ్ ఆర్టిచోక్ అని పిలుస్తాం దాన్ని. నెక్స్ట్ హీలియాంథస్ యాన్యువస్, దాన్నే మనము పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు అని పిలుస్తాం మనం. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ కార్తమస్ టింక్టోరియస్. ఆ కార్తమస్ టింక్టోరియస్ను మనము కుసుమగా పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ టాజిటస్ ప్యాట్యులా. టాజిటస్ పెట్యులను మనం బంతి పువ్వుగా పిలుస్తాం మనం. దెన్ నెక్స్ట్ టాజిటస్ మిన్యూటా. ఆ టాజిటస్ మిన్యూటాను మనము ఇంకో పడితే స్టింకింగ్ రోగర్గా పిలుస్తాం మనం. సో ఇవి ఆస్ట్రేలియా కుటుంబంలోని ముఖ్యమైన మొక్కల పేర్లు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి క్యాలెంజులా అఫిసినాలిస్, క్యాలెంజులా టెరక్సకమ్ అఫిసినేల్ టెరక్సకమ్, ఎన్హైడ్రా ఫ్లక్చువెన్స్, అంబ్రోసియా ఆర్టిమిసిఫోలియా, రూగ్విడ్, పార్థీనియం హిస్టోఫోరస్ బ్లూమియా, టాజిటస్ ఎరెక్టా, ఆఫ్రికన్ మేరీగోల్డ్. నెక్స్ట్ క్రైసాంథిమం ఇండికమ్ చామంతి. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లాంట్ క్రైసాంథిమం క్యారినేటమ్. నెక్స్ట్ కాస్మస్ బిపినాటస్, జినియా ఎలిగాన్స్. నెక్స్ట్ క్యాలెంజులా అఫిసినాలిస్, పాట్ మ్యారీగోల్డ్, సెంటౌరా మొస్కాతా, స్వీట్ సుల్తాన్, సోలిడాగో కెనడీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ important vegetative characters in Austaraceae family. The plants are mostly annual or perennial herbs. First see the diagram of Austaraceae family Tridex procumbens. This is the plant Tridex procumbens. Okay, now we are going to discuss about the vegetative characters of Austaraceae family. The plants are most annual or perennial herbs. A few are shrubs, example Helianthus annuus. Some are trees, Vernonia arborea and Leucomeris. Some are woody climbers, Myconial. The next Lania pinna tifida is a sand binder growing on sand shores of a seaside. Halophyllum shows xerophytic characters. Yes. A few species like Helianthus tuberosus produce stem tubers. Tuberous roots are present in Dahlia. The roots and stems contain oil passages. The stems are often covered by different types of trichomes. Many species have a milky sap.
Leaves are alternate, rarely opposite. The example is Helianthus and Tridex or old Eupatorium. They are simple or pinnately or palmately lobed and exstipulate. In Combium, the leaves are parallel veined. Leaves are present in the basal rosettes as in Taraxum. So students, once again we are going to discuss about vegetative characters of Austaraceae family. The plants are mostly annual or perennial herbs. A few are shrubs. Example Helianthus annuus. Some are trees, Vernenia, Arborea, and Leucomeris. Some are woody climbers, Mecania, and Launia pinnatifida is a sand binder growing at sandy shores of a seaside. Halophyllum shows xerophytic characters. A few species like Helianthus tuberosus produce stem tubers. Tubers or roots are present in Dahlia. The roots and stems contain oil passages. The stems are often covered by different types of trichomes. Many species have a milky sap. This Tridex procumbens leaves are alternate, rarely opposite. Example is Helianthus and Tridex. Some leaves are whole. Eupatorium. They are simple or pinnately or palmately lobed and exstipulate. In Corymbium, the leaves are parallel veined. Leaves are present in basal rosettes as in Taraxum. In floral characters in Austaraceae family. First is inflorescence. The primary inflorescence is a racemose head or capsulum. Several heads aggregate to form a compound head. Example Sperianthus or umbel Achillea or panicle solidago. Each head is subtended by an involucre of bracts which are protective in function. The number of flowers in a head varies from few to many, but sometimes, as in echinops, the head are reduced to a single flower. The florets are borne on a flat, concave, or very much elongated receptacle. Each floret is subtended by a receptacular bract called palea or chaff. Next, flower. See the diagram of flower. Tridex procumbens flower. In Telugu, Tridex procumbens called to Gadi Chamanti. Flower are bracteate, sessile, pentamerous and epigynous. They are bisexual, sometimes unisexual or neutral. The form of flowers varies in a head and
Heads may be homogamous or heterogamous. See, once again we are going to discussing about flower. Flower are bracteate, sessile, pentamerous and epigynous. They are bisexual, sometimes unisexual or neutral. The form of flowers varies in a head, and heads may be homogamous or heterogamous. The difference between the homogamous and heterogamous head. In homogamous head, all the florets are alike in structure and function. They are bisexual and either regular, as in the tribes Vernonia and Eupatoria. Example Vernonia, Eupatoria. Example Vernonia, Eupatorium and Ezratum are ligulate, as in the tribe Chicoria, Chicorium taraxum lactuca. Heterogamous head. They bear two types of florets. On a centrally placed disc, florets which are actinomorphic and bisexual. Peripheral ray florets which are ligulate and generally pistillate. Example Tridex procumbens or neutral helianthus. Once again we are going to discuss difference between the homogamous and heterogamous head. In homogamous head, all the florets are alike in structure and function. They are bisexual and either regular. Example tubular disc. It's just like a tubular disc, as in the tribes Vernonia, Eupatoriae. Example Vernonia, Eupatorium and Ageratum. Some are ligulate rays, as in the tribe Chicoriae, Chicorium taraxum lactuca. Heterogamous head. They bear two types of florets. Centrally placed disc florets which are actinomorphic and bisexual. Second one is peripheral ray florets which are ligulate and generally pistillate. Example Tridex, or some are neutral helianthus. Disc and ray florets. Calyx. The calyx is represented by pappus or hairs or bristlets. The calyx is represented by pappus or hairs or bristles. Calyx is sometimes altogether absent. Example Xanthium, Cepharanthus. It is represented by a scarious five-lobed rim at the top of the ovary, Ageranthum. Next, corolla. Disc florets. First one. The corolla consists of 5 petals that are united, gamopetalous, that is called gamopetalous. It may be tubular with a distinct tube and 5 small equal lobes. First one, disc florets. The disc florets are the corolla consists of 5 petals that are united, gamopetalous. It may be tubular with distinct tube and 5 small equal lobes.
and another one is ray florets, ligulate, that's called strap shaped ligulate with 3 to 5 teeth at the end, or it is the bilabiate, in which the upper lip is three-lobed and the lower lip is two-lobed. The estivation is valvate. Next, Ondrecium, disc florate. The Ondrecium consists of 5 epipetals and Syginus stamens. Syngensious stamens. The anthers are dithecous introdes and longitudinal dehiscence. The anther has its connective prolonged into a hood. Ray florate and rhizium is absent. It is female flower. Once again, we are going to discuss about Ondrecium. First one is disc florate. The Ondrecium consists of 5 epipetals and syngenesious stamens. The anthers are dithecous introdes and longitudinal dehiscence. The anther has its connective prolonged into a hood. Ray florate and rhizium is absent. It is female flower. Then gynoecium, disc and ray florate. The gynoecium is bicarpellary and syncopas. The ovary is inferior and unilocular with a single basal anatropous oval. The style is surrounded by the nectary at the base, and the style is forked in 2 parts. The stylar branches are receptive on the inner surface. Pollination in Tridex. The plants cross-pollinated by insects, that is called entomophily. The plants cross-pollinated by insects, entomophily. It is promoted by protandrous condition. Fruit. The fruit is cypsella, which is dispersed by papas. In Xanthium, the fruits are dispersed by animals. Seeds. The seeds are non-endospermic with straight embryo. And economic importance of Austaraceae family: edibles, medicines, oils. Some plants are used as edibles. Some plants are used as medicines. Some plants are useful as oils, and some plants are useful as ornamental.
అయితే ఆ బెంతం మరియు హూకర్ల వర్గీకరణ విధానాన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు? నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆ బెంతం హూకర్ల వర్గీకరణ విధానానికి సంబంధించిన చార్టు గురించి మనము క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆ బెంతం మరియు హూకర్ల వర్గీకరణ విధానంలోని ప్రతిభలు, మెరిట్స్ మరియు లోపాలు, డిమెరిట్స్ గురించి కూడా మనము చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. సో మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ మనం రేపటి క్లాస్లో మైమోజేసి కుటుంబం కానీ, ఫ్యాబేసి కుటుంబం కానీ, లేదా ఎంగ్లర్ మరియు ఫ్లాంటెల్లా వర్గీకరణ విధానం గురించి మనము రేపటి క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. సో స్టూడెంట్స్, రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ ఒక కొత్త మొక్కతో, కొత్త టాపిక్తో నేను మీ ముందుంటాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.